maiti ilikataa kuzikwa. In which way can I be able to steal them while they are dead? Unaona, ndaweza aje kuibia kama wamekufa 3 am usiku? So wenye walifika wakaanza kuchimbua, wakatoa coffin, but luckily gari ya kubeba coffin ilifika late. I point ilifika mahali walienda kuiba sanduku Murang'a. Wenye walienda kuiba sanduku Murang'a, kulikuwa noma. Kufika huko hiyo time wenye wameenda wameshatoa sanduku tu vizuri, but 8 people were burned to death. Maiti ilikataa kuzikwa. Watu wangu, these things are ni vitu zenye zinafanyikanga mostly in the Nyanza region, the western region, and even the place Kisii. Unapata mtu amekufa, but akienda kuzikwa unapata maiti inakataa kuzikwa. How inakatanga aje kuzikwa? For example, unapata msee amekufia Nairobi, amewekwa kwa gari. Akiwekwa kwa gari inafika Nakuru, gari inakataa kuenda. Gari unapata imesimama. Ala, unashangaa shida ni gani? Kumbe shida labda inaweza kuwa hapo mtu mwenye aliua the person that killed this someone ako hapo ndani. So maiti inakataa kuzikwa in that circumstances. Ama unapata maiti iko kwa sanduku lakini inafura. This are true story. These are things that actually happen in the society. Ni vitu zinafanyika, si propaganda. They are things that actually happens. Unapata maiti inafura. So unapata lazima kuwe na best friend of that someone who died. Lazima akuwe hapo anampigia story to calm down, ama namuimbia favorite song yenye alikuwa anapenda, namuimbia polepole. Unapata inarudi chini polepole, then things inakuwa sawa. Okay, unaweza pata this maiti inaanza kulia. Inaanza tu kulia, machozi inaanza kulia. These are things that usually happen, si propaganda. Maiti inaanza kulia. Hey guys, mi uko place in Nyanza region, there's something we call Nyawawa. I don't know how you guys call it. They are the evil spirits zinatoka from the lake. The lake zinatoka huko. So they usually comes on September. Unapata zimetoka kwa lake, zinakuja, zinapita. They are our ancestors wanapita. Wakipata mpigi vitu, so mostly in September tunapiganga kelele tung tung tung, nachukua masufuria unapiga tung 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 to chase away the evil spirit that usually comes on September. I know when you wanatoka the Nyanza region, mostly people who come from the lakeside, they know whatever I'm talking about. Okay, that is what has happened. Unaweza pata mtu anakuambia maiti imekataa kuzikwa. It's true, these are things that usually happen in the society. Unapata maiti imekataa kuzikwa, maiti inaanza kulia. Okay, these are things that usually happen, si propaganda. Ni vitu ambazo zinafanyika in the society. Thank you so much. Today, tukiingia our story of today, it's about coffin. I'm going to tell you a story of a certain big criminal who used to be in the society long time ago. Ni mtu mkubwa in the criminal, amekuwa crime. Let me tell you the story of John Kibera Nyathera. This is a story of John Kibera Nyathera. John Kibera Nyathera, before I get into crime, let me tell you a backstory of how John Kibera found himself in crime. John Kibera Nyathera was born in the year 1972 in Nairobi, Kenya. A place called Kawangware Estate. Hapo ndo penye alizaliwa. Like a normal child, used to play nini. At certain point, the father died. Akabaki with her. So, he was 1 year old. The father akakufa. Akakuwa raised with a single mom. When he was 4 years old, the mother also died. So ikafika mahali the aunt akamchukua, akaenda kuishi na aunt, like a normal child. Aunt akaamua, the sister to the mother, akamchukua wakaenda kuishi na the aunt. Lakini sasa akiwa amefika 10 years old, John Kibera aliiba, I think aliiba ama aliekelewa, aliiba 150 bob. Do you remember those back days? 150 bob, it was a lot amount of money. Ilikuwa pesa mob. Ukipewa hivi 150 the year 1992. Bana, ilikuwa pesa mingi. So the aunt akaamua amshike, akampeleka gereza fulani ya juvenile inaitwa Shikushia in Ribao. It's in Kakamega County.
Those people who come from Nairobi, Kenya, is called in the Kakamega County. There's a county called Kakamega County. Akashikwa akapelekwa that juvenile where approved school. This advice to parents, I think parents ndio wanafanyanga most of our kids wana engage into crimes. For example, umechukua mtoto because of 150 umempeleka jela, in that badala uongee na yeye umwambie by the way si poa kuiba, unapata hapo ndio anaanza kuingia into crimes, anakuwa mwizi sugu, anakuwa mwizi hatari. I think sometimes we blame parents for parents. Let me talk to parents. When a child does a mistake, please just take time, ongea na yeye, si ati una make rush decision, unampeleka kwa jela. Ukimpeleka kwa jela hapo ni anaendanga anapatana na the big crime, anapatana na wizi wakubwa, ni anakuwa mwizi mkubwa kabisa. Okay, please talk to them, ongea nao. Back to our story. Okay, John Kibera anapeleka those Shikushia Ribao in Kakamega County. Anaenda anakaa huko for almost like it was 7 years in prison. Anakaa 7 years in prison, but a time inafika sasa anaachiliwa. Akiachiliwa anarudi huku home, anapata the aunt amekufa. Now the son to the aunt ndiye anakuwa na yeye home. So home maisha inakuwa hard, maisha inakuwa ngumu. John Kibera anaamua kufunzwa wizi with the cousin. Now the brother mtoto wa aunti yake anaamua, anaingizwa to crime. Hizi crime ndogo ndogo za kuibia watu, pickpocketing, anaingia kwa pickpocketing, anaibia watu. But at certain point the brother anamuingiza kwa the biggest gang that time, which was called the three armed men, where there's Wanogo, Washosho na Madheri. Hey, that time I think if you haven't heard the story of Madheri, Washosho na Waroro, you haven't heard the story of Madheri, Washosho na the other one was called Wanugo, please go back to our story. We have done it. It's there like two days ago. Tumefanya story hawa. They were big crime, walikuwa wezi wakubwa, but John Kibera anaingizwa into that crime. In that anaingizwa kama mtu wa mkono. Pia wezi wako na mtu wa mkono, si kwa mjengo pekee. Anaingia like someone, mtu wa mkono, kwa bebea gun. Anaanza kwa bebea gun to crime scene. For example, they are going to steal in place flani, tuseme Wendani in Nairobi, Kenya. John Kibera was the person who used to carry guns for them, anawabebea guns, anawapelekea to that location, because ni wezi wakubwa wanajulikana, they are most wanted crimes, wanatafutwa. So John Kibera kazi yake ilikuwa kama mtu wa mkono kwa Wanogo, Washosho na Madheri. Yende alikuwa anawabebea gun. So the first crime that John Kibera alifanya ilikuwa Wangige, where alikuwa involved in carjacking. Hapo ndo penye alianza. Wanaenda wanapata carjacking, ni ile yenye mnapata mtu kwa barabara, mnaambia toka kwa hiyo gari, kwenda kabisa, wewe toka nje. Mnachukua gari yake, mnaenda nayo. Hiyo gari ndo mnatumia kuiba another cars, mnatumia hiyo gari kuiba magari. That is the first crime yenye alianza kuingia. Akasema kumbe there is a easy way to get money. Anaingia, anaiba, unaona. So akaingia carjacking. Akaendelea tu hivyo. In the year 1997, there is when the three armed men, where's the Madheri, Washosho na Wanogo, were killed. Waliuliwa. So that time mtu wa mwisho kuuliwa ilikuwa Rasta, where is the Madheri, aliuliwa. So akishauliwa huyu jamaa anasema, John Kibera anasema now crime imekuwa hatari sana. Crime imekuwa mbaya sana. In which way can I be able to steal them while they are dead? Unaona, ndaweza aje kuibia kama wamekufa. So anaamua atafute technique nyingine juu bana, hapa life yangu iko hatarini. So nitatafuta njia yenye nitakuwa nawaibia kama wamekufa. In that will be stealing coffin of those people that were dead. Mtu unaangalia, unaenda kwa gazeti, unaangalia those people that died, the prominent people wamekufa, unaona kama picha yake ni kubwa, anaenda anaangalia kama picha yao ni kubwa, anachukua. Akishachukua anaenda anaangalia, then he attends the burial. Akiattend the burial anasema akisikia wanataka coffin, anasema najua penye coffin unaweza pata in this place,
before I engage into that business, aliamua akaenda katafuta watu wenye wanauza coffin zile kubwa kubwa, akaenda kupanga deal. He made a deal with those people who are selling coffin. Akapanga deal nao, akamwambia, by the way, I have a business that I would like to share with you guys. It's like this. Mimi ndakuwa nawaletea customer each and every time, nawaletea customer. Nikishawaletea customer, ananunua hiyo coffin. The same coffin akishanunua, mimi mwenyewe ndaenda niibe. Nikishaiba, I will come back and sell back to you guys at lower price. That's how John Kibera alianza the first crime ya wizi. Hivyo ndio wenye alianza wizi ya saa coffin. Aka recruit 8 people. I think in the Murang'a region there is a time that aka recruit 8 people. Avenya alichukua 8 people, aliaweka 8 people into that business, that nini business. Akamua sasa ndio mkubwa, yeye ndio bazu, the head, yeye ndio CEO of those people that were stealing the coffins. Okay, akaamua akajiweka kama CEO, but at some point ilifika mahali walienda kuiba sanduku Murang'a. Venye walienda kuiba sanduku Murang'a, kulikuwa noma. Kufika huko hiyo time wenye wameshatoa sanduku tu vizuri, but 8 people were burned to death. I think you heard them. Watu wa generation huko millennial, I know you know the story how those people were burned due to the stealing of coffin. It was John Kibera mwenye aliwatuma waende waibe that coffin, but yeah, luckily ali survive. After that, John Kibera was declared the most wanted criminal in Kenya that time, where alikuwa declared in those years by Moi, who was the former president, the late Daniel Toroitich arap Moi. I declare that John Kibera to be the most wanted criminal in Kenya juu ya kuiba coffin. But John Kibera hakuacha wizi, so alikuwa anaiba chini ya maji. Alikuwa anaiba chini ya maji, unaona? But siku ya mwizi ni 40. Unanipata? Siku za mwizi ni 40, and crime does not pay. And there is a reason why crime doesn't pay. Hata kama unaiba tu sahi, there is a time that itafika, you will be catched and people will work on you. If people will not work on you, I know God will work on you. Crime doesn't pay. Okay, there's a point yenye John Kibera ashaibia watu, so the last nini, John Kibera ikafika some point akasema, this now is going to be my last crime that I'm going to do. Akamua crime yake ya mwisho was a prominent guy that died. Alikufa, so aliletwa na ndege, akajiweka kwa hiyo committee ya kunini, so alikuwa anaenda kuzikwa Lang'ata. That time walikuwa wameorganize the person mwenye wakuja waibe hiyo kaburi. Walifika kwa that Lang'ata at exactly 3 am usiku. So wenye walifika wakaanza kuchimbua, wakatoa coffin, but luckily gari ya kubeba coffin ilifika late, haikufika. Waliipigia tu wapi gari ya kubeba coffin haikuwa imefika that time. Sasa John Kibera wakaamua atafanya nini? Washatoa coffin wameweka kando. Now is the time when walijua sasa hapa ni kubaya. It's life, it's a matter between life and death. Mshatoa coffin, watu wanaanza kuingia. 5 PM wakaamua hijack gari ya, it was Nation. I know that this time you know it as NTV. Back then it was used to call Nation. Hijack gari ya Nation yenye ilikuwa na transport gazeti. That 5 PM ndio gari ya gazeti inapita, imebeba gazeti, inapeleka gazeti this place. Wakaamua hijack. Sasa ni ile harakati yenye wamejaribu kuingiza coffin ndani wapi? Coffin haiwezi ingia. So John Kibera akaamua ingie kwa hiyo gari ile, akatoa magazeti. Kulikuwa na watu wenye wanampatia coffin yale, alikuwa ndani anaisukuma ingia ndani. Kuna wenye wanampatishia hivi ndani. But kumbuka wale watu wenye the workers of Nation that time walikuwa wamefukuzwa kwenda kabisa. Wakaamua, kulikuwa na booth, wakapigia polisi, the most wanted criminal yenye mmekuwa mkitafuta ndio huyu na ametua hijack. Polisi wakasema now is the time that this person, we have to kill him. But that time wako wanajua John Kibera ni nani. Wanatoa coffin, wanapeleka, wanaingiza kwa gari, wanasukuma, wanatoa magazeti, John Kibera anaingiza coffin ndani. The time polisi wakatokea. Polisi venye walitokea, John Kibera aliamua, hapa sasa tutasurvive aje. Aliamua ingie ndani ya coffin hapo ndani na ajikaushe.
amekufa kabisa. Akachukua pamba yenye ilikuwa hapo ndani gazeti akaweka kwa mdomo na akajifanya amekufa kabisa. Amekufa. Nao watu wake wenye walikuwa hapo wakauliwa. Polisi kufungua ndani ya hiyo gari wakapata kuna sanduku. Na hii sanduku kuna mtu ako ndani. Unanipata? Kuna sanduku na sanduku kuna mtu ako ndani. Polisi wakajiuliza, hawa watu walikuwa wanapeleka wapi sanduku? Walikuwa wanapeleka wapi sanduku? Na ilikuwa sanduku ya dhahabu. It was a golden coffin. Ilikuwa coffin ya gold. That time akaamua sasa itakuwa noma. John Kibera ako kwa nini? Polisi wakasema bana, hizo mwili zote zimekufa ziwekeni hapo kwa gari. Wakabeba hiyo coffin wakaweka kwa Mariamu. Wakasema sasa tuzipeleke City Mortuary. It's located in Nairobi, Kenya. City Mortuary, tuzipeleke hizi mwili City Mortuary. Haya, John Kibera akaangalia tu hivi tu, akasema hapa kuna polisi na kuna watu wamejaa hapa. What should I do? Nikiamuka kwa hii sanduku na nikimbie watu na niamke kwa hii coffin, hapa si ni watu na ni polisi, wataogopa na watatoroka kweli kweli. That is what John Kibera did. I know that is a story that you know. In the late times, those people that doesn't know, kulikuwa na kitambo wenye watu walisema sanduku kaburi nini imeamuka, maiti imeamuka. It was John Nyathera Kibera. Aliamuka na akatoroka mbio. Kutoroka mbio watu waliona hivyo, watu wote mbio, polisi mbio, maiti zenye watu walikuwa wanawafanyia kazi walikuwa hapo pia mbio. John Kibera ikafika mahali akasema, now this is my last crime that I've done. I'm not going to engage in any crime again, ever and ever again. Hapo ndio penye John Kibera Nyathera aliamua kuacha uizi. But right now as we are talking, John Kibera is a good pastor, the street pastor. Usually goes to the street and anaanza kuhubiria watu in the streets. Anawaambia people should, using his story, anawaambia used to be like this, you should change your ways of life, mnafaa mbadilike na mjue Mungu ni wa maana. That is what John Kibera did. Okay, John Kibera akaamua jipeleke kwa polisi peke yake mwenyewe. Akajipeleka it was in Kikuyu prison. Akajipeleka in the Kikuyu prison, akasema, I want to confess what I used to do. I am John Kibera, nilikuwa naiba coffin, please. Akapelekwa koti in Makadara. Akaambiwa hizo kesi zote zenye alikuwa anasomea, akasema, yes my honor, I've been doing that and would like you to forgive me. Akafungwa for 6 months in Kamiti prison. After that, John Kibera akaachiliwa, akaamua aendelee na life yake kama kawaida. John Kibera akaamua to get saved in Githurai, a church, a parish in Githurai. Akakuwa get saved, but that time akaamua atafute saa. Akasema mission yake ya kwanza after kutoka jela, will find someone that he will marry. Akapatana na msichana fulani alikuwa anaitwa Njoki. Okay, venye alipatana na Njoki akaoana na Njoki. But at that time, siku ya harusi, the dad to Njoki akasema, venye pastor anasemanga nani, that is the last thing that pastor anaulizanga swali ya kwanza before you guys ties are not in the church or wedding. Pastor anaulizanga nani ndiye anapinga wedding. The father to Njoki akainua mkono akasema, I'm the one napinga. Kwa nini? Akaulizwa kwa nini, akasema, sikuwa najua msichana wangu anaolewa na mwizi. Unanipata? Anaolewa na mwizi. Please, we should not judge. Hata kama mtu alikuwa mwizi, people do change and be better in life in the society. Sasa tunapata kitambo mtu alikuwa jangili, but inafika some point anabadilika, but you guys you're still judging that this person is still a thief. Please, we should not judge. People do change na wanakuwa better in the society. John Nyathera right now is a big pastor, having 2 kids and living a good life. Thank you so much, dear viewers, for watching my story on Chris Nolan TV. It's been a pleasure. I've been your host, Jeff Otieno. Hope that you have enjoyed the story of John Kibera Nyathera. Until next time, goodbye.